Last week we had the privilege to meet again after 1.5 years, the German group. Wiki iliyopita tulibarikiwa kukutana na watu wa Ujerumani baada ya mwaka mmoja. And I was reminded how it is to have classes live and not via Zoom, live in person. Na alikumbushwa jinsi ya kuwa na darasa mtu mmoja kwa mmoja, maana kwa And I must really say I missed the meetings in person. Alifurahia sana na ni kwamba ana miss hizo meetings. The fellowship, seeing each other. But also the classes are completely different than when you do them online. Aliundua kwamba darasa kama hilo ni tofauti sana na zile ambazo tunafanya. So I wish we could meet in person. Anakusudia kwamba tutakutana. But I'm happy that there is Zoom. Lakini vile vile anafurahia kwamba kuna mtandao. And that in times like these we can have meetings. Kwamba wakati kama huu hatuwezi sana. So I personally like to be very interactive in the classes I give. Atatarajia kwamba atakuwa wa kuhusisha watu katika darasa hili. Don't be too far off the computer or your device. Basi usikue mbali na kompyuta yako. I'll be asking questions. Atakuwa anauliza maswali. And I will keep an eye on your answers in the chat. Atajaribu kuangazia majibu ambayo utakuwa unapeana. But before I start now, I would like to have a silent word of prayer. Kabla ataanza na ombi. Amen. Amina. I start with a question. Taanza na swali. My question is, as a Christian, swali ni kwamba kama Mkristo, as an Adventist, kama Mwadventista, as a member of the Present Truth movement, kama mmojawapo wa watu katika vuguvugu hili, what is my main goal in life? Kusudio lako la maisha ni lipi? So you can answer in the chat, you have to write. Basi unaweza jibu katika jedwali kile. So someone says to be part of the 144,000. Mtu anasema kwamba kuwa mojawapo ya watu 144,000. Bring others into the fold, I would suggest. Mwingine amesema kuleta wengine. What else? Katika zizi. Nini tena? To help as many people as possible. Kusaidia watu wengi sana. To reflect his character, to understand the message and help harvest. Trust and obey. To be changed. Kubadilishwa. There it is, to have eternal life. Kuwa na maisha ya milele. So, good answers. The one I was looking for. Majibu mazuri, ile ambayo nilikuwa nataka. Isn't it all our goal to go to heaven? Kwamba si kwamba ni kusudio letu to go from this earth to the new earth. Tuende mbinguni, tutolewe katika nchi hii. And have eternal life. Nchi mpya na tuwe na uzima. So I don't know if you remember the classes of the school in Portugal 2020. Sijui kama unakumbuka madarasa la shule ya wanabii. But at that school, my thinking about heaven changed. Kwamba tangia shule hiyo ya Ureno, fikra zake It's Parmender's fault.
because he's teaching us through parable method sababu alipominda amekuwa kutufunza mambo ya kufunza na how methali heaven will be like. jinsi mbinguni And as Christians, of course, we want to go to heaven. Na kama Wakristo kweli tunataka tuende mbinguni. But as we get to know how heaven is, lakini vile ambavyo tulianza kujua jinsi mbinguni ilivyo, if some of us would be true to ourselves, kama wengi wetu tutakuwa wa kweli kwetu sisi, some of us would say, if that's how heaven is like, wengi watasema kwamba kama hivyo ndivyo mbingu ilivyo, I don't want to go. Sitaki kwenda kule. But no one would really say that, right? Lakini hakuna ambaye atasema hivyo, sio? So what's the solution? Basi solution ni lipi? Saying, I don't want to go to heaven. Kwamba sitaki kwenda mbinguni. You just change the way how heaven is. Kwamba umebadilisha jinsi mbingu ilivyo. And keep the traditional meaning we had about heaven. Na mpate kuwacha jinsi ambavyo tulikuwa tumeelewa mbingu ilivyo iache kuwa. So I hope we all want to go to heaven still. Anafikiria kwamba kila mmoja wetu bado anakusudia kwenda mbinguni. The last 2 years. And in the 2 presentations I will have, na katika mafunzo mawili ambayo atakuwa nayo, I want to address how we get to go to heaven. Atajaribu kuangazia swala hili la jinsi ambavyo tutaenda. So I will draw heaven on this board now. Basi atachora mbingu. And I'll just make it as this cloud. Ataifanya kuwa kama wingu lile. That's heaven. Hiyo ni mbingu. And we are down here. Yes, tuko hapa chini. And we want to go up to heaven. Tunataka kwenda pale juu mbinguni. In order to get to heaven. Ni nini unahitajika ndiposa uwe mtu ambaye, so you can answer again in the chat. Uko tayari kwenda mbinguni? Jibu pale katika jedwali. What does this person need in order to go to heaven? Mtu huyo anahitaji nini ndiposa afike mbinguni? So, and I want to give a little hint. Natapeana hint hapa. There are several steps. Kuna hatua mingi. And tonight or this morning, depending on your time zone. Yeah, sahi. I want to trace the steps. Najaribu kuangazia hatua hizi. So heaven is where we want to go. Mbinguni ni pale ambapo tunataka kwenda. What's the primary thing we need? Ni kitu kipi cha kimsingi tunahitaji? So some say a sanctified character. Wengine wanasema kwamba ni tabia iliyosafishwa. To live the life and character of Christ. Kwamba kuishi tabia na life ya meet the standards. Maisha yake. A passport. Tunahitaji passport. 2 words. Good. Yeah, we need to want to go. A new body, a plan. Kwamba lazima. No sin. Kuna dhambi. So what's the standard Adventist understanding? What do we need for heaven, to go to heaven? Waadventista wa kimsingi wanaelewa ni nini tunahitaji ili posa tuende mbinguni? To love how heaven is, to know God. Penda jinsi mbingu ilivyo, kumjua Mungu. 7 steps of salvation. Yeah, it's not really what I want to see. Si kila ambacho. I gave a set of notes to the translators. We will turn to those. Tutaenda katika mkuu. So we'll go to the first quote, which comes from Christ Object Lessons. Kwanza
kutoka Christ Subject Lessons. Page 332, paragraph 3. Ukurasa ni 332 ya 3. Christ Subject Lessons, page 332, paragraph 3. It says there, a character formed according to divine likeness is the only treasure we can take from this world to the next. Tabia inayoundwa kulingana na mfano wa kimungu ndiyo hazina pekee ambayo tunaweza kuchukua kutoka kwa ulimwengu huu hadi mwingine. Those who are under the instruction of Christ in this world will take every divine attainment with them to the heavenly mansions. Wale walio chini ya maelekezo ya Kristo katika ulimwengu huu watachukua kila ufikiaji wa kiungu pamoja nao hadi kwenye makao And in heaven we are continually to improve. Na mbinguni tunapaswa kuboresha kila wakati. How important then is the development of character in this life? Ni muhimu jinsi gani basi maendeleo ya tabia katika maisha haya? So what do we need in order to go to heaven? Basi tunahitaji nini ndiposa tuende mbinguni? I don't know if the chat is open to everyone again. So in order to get to heaven, ndiposa tufike mbinguni, if the only thing we take with us to heaven kama kitu tu tunachukua nasi mbinguni is our character, kwamba ni tabia yetu, then what should we focus on? Basi ni nini tunafaa kutilia mkazo kwa? It's our character. Ni tabia yetu. So our character is a correct character is needed for us to go to heaven. Basi tabia njema inahitajika ndiposa sisi tuende mbinguni. And in order to have the correct character, ndiposa tuwe na tabia iliyo njema, we need to ask ourselves, is our character okay at the moment? Tunafaa basi tujiulize kwamba tabia tulionao sasa iko sawa. Normally would say no. Wakati mwingi tunasema hapana. So we know that we need to have a character change. Basi tunajua kwamba tunapaswa kuwa na tabia iliyobadilika. So, and when we receive this new character, what do we call this? Na tunapopata tabia hii mpya tunahitaji swala hili. What does Christ promise us that he will give us in the Bible, and also LY talks a lot about it? Ahadi gani ambayo Kristo anatupa, ambayo atatupa katika Biblia na vile vile Lemeta anaizungumzia? The Bible says, or Christ says that he wants to give us what? Kwamba Kristo anasema, Biblia inasema kwamba anataka kutupa nini? A new heart. Kwamba atatupa. So in order to get to heaven, we need to have a new heart. Atatupa roho mpya. Kama moyo mpya. And in order to receive a new heart, na ndiposa upate moyo ama roho mpya, we need to have a character change. Lazima uwe na badiliko katika tabia. If we want to go to heaven, kama unataka kwenda mbinguni, we need a new heart. Unahitaji roho mpya. And in order to receive a new heart, na ndiposa tupate roho mpya, we need to have a change of character. Lazima tuwe na badiliko katika tabia. So before we ask ourselves now the next question, basi kabla tujiulize swali lifuatalo,
we could also ask ourselves what should be the next question. Vilevile tunafaa tujiulize kwamba ni nini, ni swali lipi litakuja. The next question should be, how do I change my character? Swali linalofuata ni kwamba ninawezaje kubadilisha tabia? But before we go to that question, kabla tuende katika swali hilo, I want to focus a little bit about this new heart. nataka kuangazia kwa kiasi katika swala hili. For this we will read another Ellen White quote. Basi atasoma na kingine ya Ellen White, which comes from Messages to Young People. ambayo ndio katika ujumbe kwa watu wa page 71. Paragraph 1 to 3. Question ni 71. Actually, it's more. I'm not sure if you will read everything. Just soma. Soma kila. 71, 72. So in paragraph 1, katika haya kwanza, on page 71 in Messages to Young People, kurasa 71, we have the Bible verse quoted, tuna fungu manukuu where it says, a new heart also will I give you, a new spirit will I put within you, and I'll take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Nani nasema kwamba ndipo nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi, nitawatakasa na uchafu wenu wote na vinyao vyenu vyote, nami nitawapa So nyinyi. the question is though now, what is this new heart? Nitawapa moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Let's read paragraph 2. Haya pili. Many who speak to others of the need of a new heart do not themselves know what it meant by these words. What is meant by these words? Wengi wanazungumzia na wengine juu ya hitaji la moyo mpya, hawajui maana ya maneno haya. The youth especially stumbles over this phrase, a new heart. Vijana hasa hujikwaa juu ya maneno They haya. do not know what it means. Maneno haya moyo mpya hawajui maana yake. And my suggestion is, neither do we. Kila ambacho nataka kusema ni kwamba sisi vilevile hatujui. So we should, since the latest 2007. Lakini tunafaa kujua tangu. They look for a special change to take place in their feelings. Watu hawa wanatafuta mabadiliko fulani and this they wanatafuta badiliko. Over this era, thousands have stumbled to ruin, not understanding the expression, ye must be born again. Wanatafuta badiliko maalum kufanyika katika hisia zao, huu wanaoita uongofu. Juu ya kosa hili maelfu wamejikwaa kuharibu bila kuelewa usemi lazima. So Ellen White is addressing here a problem kila ambacho nataka kuangazia hapa, that we do not know, that people do not know what it means to have a new heart. Kwamba shida hapa ni kwamba watu hawajui ni nini kuwa na moyo mpya. What do people think? How can you tell that you have a new heart? Ni nini mnafikiria, utaambiaje mtu kwamba umekuwa na roho mpya? So when you have a new heart, ukiwa na roho mpya, how do they base that understanding that they have this new heart? Watu hawa watajuaje kwamba wamekuwa na roho mpya? So the quote gives us the answer. Nukuu inatupa jibu. Thank you, the chat is open again. That's good. So this new heart, in the quote, what do they say this new heart is based upon? Basi katika nukuu wamesema kwamba roho mpya hii
husishwa na nini ama inategemea nini? Feelings. Inategemea ni Now hisia. comes the test question. Basi swali. Feelings, are they your upper or your lower nature? Basi swali ni kwamba hisia ni sehemu ya juu ama So it's lower nature. So if we are if we're familiar with the study of the nature of men, basi kama umefanya mafunzo ya kuelewa jinsi ya binadamu, we should already know that something is off here. Unafaa kujua kwamba kitu kina shida hapa. So in order to get to heaven, kwamba lazima ndiposa uende, we need a new heart. Nahitaji But people think nahitaji roho mpya, lakini watu wanafikiria that a new heart is based upon feelings. Lakini watu wanafikiria kwamba kuwa na roho mpya inahitaji ama Paragraph 3 in the quote. hisia. Satan leads people to think that because they have felt the rapture of feeling, they are converted. Shetani huongoza watu kufikiria kwamba kwa sababu wamehisi kunyakuliwa kwa hisia wameongoka. But their experience does not change. Lakini tajriba yao haibadiliki. Their actions are the same as before. Matendo yao ni sawa na hapo awali. Their lives show no good fruit. Maisha yao hayaonyeshi matunda mazuri. They pray often and long. Huwa wanaomba mara mingi. And are constantly referring to the feelings they had at such and such a time. Na mara kwa mara wanarejelea hisia walizokuwa nazo wakati fulani. But they do not live the new life. Lakini hawaishi maisha mapya. They are deceived. Wanadanganywa. Their experience goes no deeper than feeling. Uzoefu wao ama tajriba yao huenda hauendi zaidi. They build upon the sand, and when adverse winds come, their house is swept away. Wanajenga juu ya mchanga na pepo mbaya zikija nyumba zao zinafagiliwa. So because people are thinking a new heart means to feel it, sababu watu wanafikiria kwamba kuwa na roho mpya ni kuhisi. What happens now to other people who are seeing this heart? Nini inafanyika kwa watu wengine? So I repeat that sentence. It seems to be that I had an internet problem. So these people who claim to have this new heart because of their feelings, watu hawa ambao wanajiona kwamba wamekuwa na roho mpya kwa sababu ya hisia. What happens to other people around those people? Nini inafanyika kwa watu wengine ambao wanazingira hao watu? Paragraph 4. Many poor souls are groping in darkness, looking for the feelings which others say they have had in their experience. Watu wengi maskini wanapapasa gizani wakitafuta hisia ambazo wengine wamesema wamekuwa nazo katika uzoefu wao. Now it's not just a problem of the person who wants to go to heaven. Basi shida ya mtu ambaye anataka kwenda mbinguni. That this person doesn't understand what a new heart is. Kama mtu huyu haelewi kuwa na roho mpya ni nini. But this person is also a bad example. Vile vile mtu huyu ni mfano mbaya. And keeps others in darkness. Na kwamba anaweka wengine katika giza. So now Ellen White clarifies what a new heart means. Basi ataelezea bayana roho mpya ni nini. This is wrong. Lower nature or lower powers. Hisia hizi ni kutoka kwa sehemu ya chini ya binadamu. So Ellen White tells us what a new heart is. Basi anatuambia kuwa roho mpya ni nini. On page 72, paragraph 1, same quote.
Aya ya kwanza, When Jesus speaks of the new heart, Yesu anapozungumza juu ya moyo mpya, he means the mind, the life, the whole being. anamaanisha akili, uzima, nafsi yote. To have a change of heart is to withdraw the affections from the world and fasten them upon Christ. Kuwa na badiliko la moyo ni kuondoa mapenzi kutoka kwa ulimwengu na kuyafunga kwa Kristo. And now I suggest Ellen White explains what Christ means when he talks about this new heart. Na basi sasa White anatuelezea kwamba Kristo anamaanisha nini anapozungumzia kuhusu roho ama moyo. So Christ says a new heart means basi Kristo anasema kwamba roho mpya inamaanisha the mind, the life, the whole being. Akili, uzima, nafsi yote. And what does Ellen White say now? Na ni kipi ambacho Ellen White anasema? She says to have a new heart is to have a new mind, new purposes, new motives. Kwamba ndiposa uwe na fikra nzuri, lazima uwe na I hope we can see that little repeat and enlarge here. Kwamba lazima kuwe na. So what does Ellen White tell us what a new heart looks like? Kwamba moyo mpya ni kuwa na akili mpya, makusudi mapya na nia mpya. A new heart is? Kwamba roho mpya is a new mind. Kwamba ni akili mpya. I don't want to say it wrong. A new mind, new purposes. Makusudio mapya. And new motives. Makusudi mapya na nia. I'm asking you. Basi anauliza. What part of the nature of man is that? Basi ni sehemu ipi ya binadamu hiyo? Where's the mind? Where are motives? Fikra makili ni wapi? Yeah, it's higher nature. Kwamba iko katika sehemu ya juu ya. You can see here what the problem is. Basi tutaona hapa kwamba shida ni gani. People who do not understand what a new heart is, ambao hawaelewi kwamba roho mpya ni nini. What don't they really understand? Nini hasa hawaelewi. What subject are people misunderstanding if they don't understand what the new heart is? Ni subject gani ambayo watu hawaelewi kama hawaelewi moyo mpya ni nini? The nature of men. Hawaelewi jinsia ama jinsi ya damu. Since we have that established, let's go back to our character change. Twende katika swala letu la kwanza la kubadilika kwa tabia. Person here. Maswali mawili. And this person wants to go to heaven. Na mtu huyu anataka kwenda mbinguni. We understand that the only thing we can take with us to heaven is our character. Tunaelewa kwamba kitu tu tunachukua mbinguni na sisi ni tabia. And God tells us that we need a new heart. Kama Mungu anatuambia tunahitaji roho mpya. Heart is needed to enter heaven. Kwamba roho mpya inahitajika ndipo tuingie mbinguni. And Ellen White tells us a new heart is a new. Kwamba roho mpya ni kuwa na akili mpya, matarajio mapya na nia mpya. What is the sign of a new heart? Ishara ni gani ya roho mpya? A changed life. Kwamba ni maisha yaliyobadilika. So the sign basi kuna is a changed life. Na sign pale ambayo inaonyesha kwamba maisha yamebadilika. What the difference is if you just have a changed feeling,
kama uko tu na or if you have a changed life. People who do not understand what it means to have a new heart watu ambao hawaelewi ni njia ipi ambayo tuko katika, will base their faith upon feelings. wanaweza weka imani yao kwa hisia tu. But what are feelings like? Hisia ni kama nini? How do they work? Inafanyaje kazi? They changeable. Wanabadilika sana. They come and go like waves. Wanakuja katika milango kama, And in opposite, na katika sehemu yao, if you understand what it means to have a new heart, kama unaelewa nini inamaanisha kuwa na roho mpya, and that it's connected with these things, na kwamba imehusishwa na mambo haya, the sign will not be changed feelings, kwamba jinsi unavyokaa haitabadilisha hisia, but a changed life. lakini bali ni maisha. Now I'm asking you, It's not in my notes, so this is a detour. When your life changes, kwamba maisha yako yakibadilika, how comfortable is that? ni unafurahia vipi? So I get that sometimes life changes can be nice and positive. Anapata kwamba sometimes maisha yakibadilisha yanaweza kuwa mazuri ama mabaya. But a change, what's another word for a change? Lakini badiliko ni jina lipi sawa? How about a turning point? Tukichukua kule kubadilika. And what does Ellen White say happen at turning points? Ile tunasema nini hufanyika katika sehemu hizi ambapo mambo hubadilika? What happens at turning points? Nini hufanyika katika turning points? She speaks about the church, external and internal events, but let's talk about the personal. Azungumzia kanisa ndani na vitu vinavyofanyika nje. Jikite katika turning points are crises. Sehemu ambayo and what is given at this crisis? Kitu ambayo hubadilika ni mambo ya vita kuu. Na nini inafanyika katika vita hivi? Light is given in that crisis. Kwamba mwanga unapeanwa katika crisis hiyo. And you can accept it. Na unaweza kubali. And you can have progress in your journey. Na utakuwa na kuendelea katika hatua yako. Or you can reject it. Na unaweza kataa. And what follows when you reject the light? Na nini inafuata unapo shipwreck? Kujaribu kuangalia nini. We need to understand the nature of man. Tunafaa kuelewa jinsi ya binadamu. We need to understand what it means to have a new heart. Tunafaa kuelewa inamaanisha nini kuwa na roho mpya. It's not about feelings. Si tu katika hisia. It's about to have a changed life. Ni kuhusu kuwa na maisha yaliyobadilika. New motives, new purpose, and new mind. Kwamba ni mind mpya, fikra. So coming back to our character. Makusudi mapya. Basi turudi katika. How's character changed? Kwamba tabia yake imebadilika. So in order to know how I can change my character, what do I need to know? Kama unataka kujua kwamba nibadilisha tabia yangu, ni nini nafaa upate kujua? If I say I want to change my character, kama alisema kwamba nataka kubadilisha tabia yake, how do I go about it? So someone says you need to know the character of Christ. Basi watu wanasema kwamba unafaa ujue. Comparison, information, compare and contrast. Fanye kulinganisha. First get the info. Increase of knowledge.
kwanza pata ujumbe kuongezeka kwa So how about basi ni jinsi gani? know what to need to change? Okay, interesting answers you give. So how about you need to know how your character works? Vipi ikiwa kwamba pia unafaa ujue jinsi tabia yako inafanya kazi? Before you can change your character, you need to know how your character is put together. Kabla ubadilishe tabia ama lazima And ujue how is our character put together? Lazima ujiulize jinsi tabia hii imeletwa pamoja. Experiences, thoughts and feelings. Kupitia uzoefu, fikra na hisia. Thoughts and feelings again. Habits. I'm going with habits. Ataenda na habits jina hili. Our character is put together by, I'm moving our person over here. So we need habits. Basi anasema kwamba tunahitaji. Let's read a quote. Tasoma nukuu. So it's quote number 3. Nukuu ya 3. Last sentence. Sentence ya mwisho. Vice Object Lessons, page 356, paragraph 2. Paragraph 2. Actions repeated form habits. Habits form character. And by the character, our destiny for time and for eternity is decided. Hulka zinaunda tabia na kutokana na tabia maisha yetu ya milele. So another quote, also we're just going to read one sentence. Inaangaziwa nukuu nyingine ambayo tutasoma. It's 11 manuscript releases. Manuscript releases 11. Page 194, paragraph 1. Ukurasa ni 194.1. There she adds a little detail. That's why we're reading this. Never forget that thoughts work out actions. Repeated actions form habits. And habits form character. So let's summarize. Let's bring this to the board. How's our character put together? So what comes first? I know it's difficult. We read those quotes only once. Thoughts come first. And from thoughts come what? From thoughts come actions. And then what do I have to do with the actions? Repeated actions form habits. And habits form what? Take this away. And habits form. And your character will decide what? Your destiny. If you go to heaven, so your character will decide
If you go to heaven, basi kama utahitaji or if you have eternal death. When we want to go to heaven, tukitaka kwenda it's mbinguni, important that we know what it means to have a new heart. vizuri tujue inamaanisha nini kuwa na roho mpya. A new heart is in connection with character change. We need to understand Tunafaa kuelewa in order that and one big understanding about character change is habits. na kitu kimoja katika kuelewa mambo ya kubadilisha kwa tabia ni Repeated actions, habits. swala la hulka, They make up our character. kwamba kufanya mambo kurudia I don't know if someone is in the audience who has read the book. na hulka zinasababisha tabia. Hajui kama kuna mtu amesoma kitabu hiki. It talks about this part here. Zungumzia kuhusu, And in this book they give a, I'm not encouraging anyone that they now have to read that book. najaribu kusema kwamba kila mtu atafuta kitabu hicho asome. But they give an interesting visual understanding of how habits work. Tunajaribu kuonyesha jinsi kwa michoro na picha jinsi habits. A habit is the following. Inafanya kazi. Kwamba habit ama hulka. You have I'll wrap out the quotes. I think these quotes are very common in the movement and also in Adventism. Kwa hizo ni za kawaida. How does a habit work? Hulka huwa inafanyaje? A habit works that you have a trigger. Inafanya kazi kwamba kuna kitu ambacho So something triggers you. Basi kitu kitakuchangamsha ama kitakuanzisha. Where you want a reward. Pale ambapo unataka zawadi. In order to get there, you have a routine. Ndiposa ufike pale. So during the day, basi our brain makes millions of small little decisions. Kwamba ubongo wetu unaunda millions ya vitu vidogo vidogo. And our brain tends to be very lazy. Na basi ubongo wetu unaelekea kuwa kwamba hutaki. If we would make consciously every single one of these little million decisions, we would be very exhausted. Basi kila mmoja wetu akitoka hapa atakuwa amechoka sana. So our brain looks for patterns, repeated actions. Basi tutafuta kuhusu actions ambazo ni repeated actions. Where the brain can switch on autopilot. Papo and use its strength for some more important things. And when you have a habit, that is exactly what happened in your brain. There is a trigger, and your brain will switch to autopilot. Have a routine, and then you get the reward. And you are
feeling your brain is satisfied. Na basi unahisi kwamba ubongo wako umetosheka. So, but what happens now if I have a bad habit? Basi nini inafanyika hivi kwamba I know I need to change my character. Anajua kwamba anafaa badilishe tabia yake. I need to change my character. Anafaa badilishe tabia yake. Is equal to what? Change my habits. Basi afanye nini? Badilisha. So in order for me to change my habits, what do I need to do? Ndiposa yeye apate kubadilisha tabia zake, anafaa afanye nini? What's the first primary thing what we need to do? Ni kitu kipi hiki tunafaa kufanya? Not the thoughts. Si fikra tu. If actions, change your actions, right information, understand the trigger, yeah? So I'll make it really simple. If I know I have bad habits, Anajua kwamba yeye ana tabia and I want to change my bad habit, anataka kubadilisha tabia zake mbaya. what or whom do I need to examine? Basi ni nani anapaswa kuangalia? Not Christ. Si Kristo. Self. Ni mtu binafsi. I first have to examine myself. Kwamba lazima kwanza apate kujihoji mwenyewe. I need to examine my habits. Anafaa achunguze tabia zake. What are my habits? Tabia zake ama hulka zake. And then as said before, alafu vile ambavyo alisema hapa, if I know I have bad habits, akijua ana tabia mbaya, where in this process do I need to watch out for? Is it the reward or the trigger? Nini anafaa elewe basi. It's the trigger. Ni zawadi ama ni kile ambacho kilianzisha. So, and I know now that I have a bad habit. Sisi anajua kwamba kuna tabia mbaya. And I come into the situation where the trigger of the bad habit is active. Na anakuja katika mkutano huo. How do I change the habit? Kijua kwamba I know it's a hard question. Hulka hiyo. Walk away from the trigger, change the routine. Tembea mbali na chanzo, badilisha. Change the trigger. Badilisha kile ambacho kinaanzisha. Stop doing it. How do I stop doing it? Acha kufanya, unaachaje kufanya? Yes, form a new habit. How do I do that? Ninasema kwamba unda mbingu mpya, umefanyaje? So when I come in a situation where I know I'm triggered for my bad habit, anapokuja katika hali hii ambayo anajua kwamba analetea shida kwa sababu ya I like slow thinking. When I get to the trigger, anapoona katika kile chanzo, I have a split moment, a very short, brief moment where I can use what? What tool can I use to change everything? Anaweza kwamba ni kifaa kipi atatumia kupata kubadilisha kila kitu. The will. And what does Ellen White say we need to know? Ellen anasema kwamba tunafaa kujua. Steps to Christ, page 47, paragraph 1. Kitabu hicho, Steps to Christ, 47, paragraph 1. 47, paragraph 1. Kwamba 47
So when we read about the new heart, Ellen White told us that people have the problem that they have these feelings, but nothing changes in their life. And the same situation she's describing here when it comes to the will. Let's read the quote. Quote number 4. Many are inquiring, how am I to make the surrender of myself to God? You decide to give yourself a moral power in slavery to doubt and controlled by the habits of your life of sin. Wengine wanasema kwamba upate kujitolea kwa Mungu. Swali ni kwamba unafanyaje hivi? Routine. And the question is, how do I get out of this? Swali ni kwamba anafikiaje mambo haya yote? Your lower nature is reigning you. Knowledge of your broken promises and fortified pledges weakens your confidence in your own sincerity and causes you to feel that God cannot accept you. Shetani huongoza watu kufikiri kwamba kwa sababu wamehisi kunyakuliwa kwa hisia wameongoka, lakini uzoefu wao haubadiliki. I'm 100% sure that everyone has that in their lives. Anashuku kwamba kila mtu ana mambo hayo katika. That we are slaves to our habits. Shida kuu kwanza ni kwamba ni katika mazoea yetu. But we see the message is teaching us that we need this changed heart, this changed character. Sorry, the changed character, the new heart. Lakini ameona kwamba ujumbe huu katika vuguvugu hili linaona kuhusu roho. But I'm saying that most of us are in this problem. How? Nataka kusema kwamba wengi wetu katika shida hii vipi na mbona? I see the message, but how to put it in my life? Anaona ujumbe lakini jinsi ya kuweka katika maisha yake. My suggestion is, kila mmoja if you're sincere about going to heaven, kama umeamini kwamba utaenda mbinguni, not the illusion we had about heaven, si kule kuelewa ambako tulikuwa but the present truth, lakini ukweli wa sasa, how heaven will be like, vile ambavyo mbingu itakuwa, based upon parable methodology, kupitia mbinu ya kimafumbo, and you still want to go, na kama bado unataka kwenda, you need to trace these steps and understand each one of them. Kujaribu kuangazia hatua na uelewe kila moja hapo. A new heart, kwamba roho mpya, not feelings, but higher nature. Si hisia lakini a new mind, new purposes, new motives. Sehemu ya juu ya binadamu na bongo mpya, makusudi mapya na nia mpya. When you want to receive this new heart, you need a changed character. Unapoanza kupata kofia hiyo, inamaanisha kwamba umekuwa na to change this. Unafubadilisha hayo. Says new motives. Kwamba ni makusudi. A new purpose why you want to go to heaven, for example. Kwamba ni ukuwe na mtazamo mpya
a new way of thinking, uwe na kuangalia vitu a changed life. tofauti. Huko ndio But a changed life most of the time comes with a crisis. Ndio kunaitwa kubadilisha kwa maisha. And a crisis starts because light was given. Mambo haya mara mingi hukuja kutokana na shida. And two groups develop. Na makundi mawili those who accept the light and those who reject. Dhihirisha wale ambao wanakubali, wale ambao hawakubali. And what is the sign of the group who's accepting the new the light? Na ishara ni gani ya wale vijana ambao wamekubali? What's the sign? Ishara ni gani? New habits. Close. A changed life. Ellen says, this is the sign. So, to go deeper, we need to understand how our characters put together. The lines tell us we are adults, we're no longer children. Yeah. We should not be just able to quote Ellen White. We should be able to tell people and teach them how they can put this into their practical life. As Elder Tamina has said it in the past, it is like a dead letter. The Bible or the Ellen White is like a dead letter. If we don't act upon these things. That's what the Seventh-day Adventist Church does. The quotes we read tonight are nothing new, they're common in Adventism. But there seems to be missing that sign. And it's this movement whose Ephesus, this movement who is Ephesus, who's closing that gap. Where you have the quotes here and your life here. And you have the quotes here and your life you have here. And when both of these come together, what do we call this? What does Ellen White call it? When we start to live what we preach, divinity and humanity combined, that's the one thing I was thinking about. Thank you. The living testimony. Ellen White says the living testimony will be revived. It's when we have this. And in order to have this, we need to understand the habits. In order to understand our habits, we need to self-analyze
we need to understand this process. Lazima to understand hiyo hatua. Find the triggers of our bad habits in our life. Tupate kila ambacho kinachangamsha ama ni trigger katika maisha. And then we need to apply what Ellen White tells you in Steps to Christ. Na basi unafaa What you need to understand, that's back in the quote, what you need to understand is the true force of the will. Kile ambacho unafaa uelewe ni the true force ya. This is the governing power in the nature of man. Kwamba the power of decision or of choice. Kwamba the power of the will ni everything depends on the right action of the will. Kwamba kila kitu kinatarajia the power of choice God has given to man. Kwamba sehemu ya kujichagulia Mungu amempa binadamu. It's theirs to exercise. Iko pale yapaswa ifanye. And the bold sentence in the next paragraph. Makusudio yake. Through the right exercise of the will, an entire change may be made in your life. Kupitia mazoezi sahihi ya mapenzi, mabadiliko yote yanaweza kufanywa katika maisha. What is essential? Kipi cha muhimu? The will. The will or power of choice. So if we want to have a new heart, and we want to have this change of character, it's not enough to just and pray long. We have to get familiar with our nature. Lazima tupate kuelewa mambo zaidi kuhusu jinsi tunavyoonekana. Self-analyzing. What are the triggers to my bad habits? Unapojiuliza kwamba ni nini chanzo cha hulka zako. And then to use the will, your will, upate kutumia will yako to change those habits, upate kubadilisha tabia hizo, to change the root, upate kubadilisha. I'm not an expert on the subject of will. Najua kwamba haja explain vizuri mambo haya kuhusu. But I'm coming to that we haven't spent enough time to understand how our will works. Lakini nafikia hitimisho kwamba tutachukua muda mwingi kujaribu kuelezea jinsi ubongo unafanya kazi. Because I find if the will is the turning point for us to change our life, sababu napata kwamba kama will ndio inabadilisha kila kitu, then I'm asking myself, how much do we know about the will? How much do we know about the will, how it works, where it lays? Can we influence it? And the interesting is that there is a book about the will. And it's in our generation that there's new knowledge about how willpower works. Hakuna ujumbe maalum ambao umetokea jinsi the will inafanya kazi. So in our generation, we don't have to just read a quote. Basi katika kipindi hiki cha historia si tu usome nukuu and see, okay, I need to understand the will.
na kusema sawa, nataka kuelewa kuhusu will. But we can actually go into science and understand how our will works. We can go, tunaweza enda katika sehemu mbalimbali tupate kuelewa jinsi will inafanya kazi. My class is not upon the will. Darasa lake si kuhusu the will. But I'm just giving one example. Mfano mmoja. Did you know that you have a set amount of willpower? Ulijua kwamba kuna kiasi fulani cha, and with every decision you make during your day, basi kila decision unafanya katika kila siku, that your willpower is depleted. It becomes less and less. Kwamba, or another example, mfano wa pili, if you don't have breakfast in the morning, kama hautakuwa na kiamsha kinywa, your brain doesn't have enough sugar, kwamba ubongo wako hauna sukari, so that your willpower can work in its full capacity. Ndiposa willpower yako ifanye kazi katika vile ambavyo inafaa kufanya. And what can result? Nini itafanyika? Is decision fatigue. Thank you. Kwamba utakuwa umechoka. So, or stress, for example. If you're a very stressed person, you're more likely to deplete your willpower. Kama wewe ni mtu ambaye uko na shida za msongo wa akili, mara mingi, if we know these little things, how much of a useful help can these be to us in order to exercise willpower correctly, in order to, when we come to this point of this trigger, in the small split of a moment, that we choose differently, and that we start changing our habits. So let me draw the last step. I'll put this a little bit back again. So what does our person need to understand? What subject is key for us? What we need to understand as persons. What study? We have the will here, and the will is part of what study? The nature of man. Nature of man. So we have the nature of man, who helps us to understand, or brings us to this point where we understand that we see the importance of the will. And the will is key in order to change our habits. The will, we need to understand how habits work, and how our character is influenced, in order to know, or in order to have different character, to get to have a different character. In order to have this new heart. When you have this new heart, and you're spotless, God will give you what? When you cannot be moved anymore,
unapokuwa kwamba huwezi songesha when you're tena, settled into truth, ukishaingia katika what do you sehemu receive? unapata nini? Forehead of it, the seal of God. So in here we have the seal. Basi unapata muhuri wa Mungu. We summarize and then we close. Fanya mtasari alafu tumalize. The lines teach us, or parable methodology teaches us how heaven will be like. Laini ama methali As God's people, we desire to go to heaven. Patakuelewa jinsi mbingu inaonekana kama watu wa Mungu. But how often do we fail to put this desire into practice? Kama watu wa Mungu tunatarajia kwamba tutaenda mbinguni, lakini ni vipi mara mingi tunasahau. But there is a special need for the church of Ephesus. Basi kuna hitaji la muhimu katika kanisa la Efeso, that we understand and can live up to that expectation. Kwamba tuelewe na tuishi kwa that we not just preach, ambayo but that we also live. tunafaa tuhubiri, that we are a living testimony. Tunafaa tuwe ni That's the best witness we can give to the Levites and Nethinims. kwa mashuhuda ukweli, sababu huo ni ushuhuda tutapatia. We need a new heart. Kama taifa tunahitaji roho mpya. The new heart is new, a new mind, new purposes, and new motives. Kwamba roho mpya ni it's a change of character. Ni The kubadilisha, sign thereof is a changed life. ni kubadilisha kwa tabia. But that means we need to change our habits. Hiyo inamaanisha kwamba tunafaa tubadilishe hulka zetu. We need to self-analyze. Tunafaa tuichunguze. And we need to get to know our willpower. Angalie willpower yako. And the start of this journey was the study of mwanzo wa funzo hili ilikuwa. And I think this what we just did is essential. Mwanzo wa funzo hili ni study ambayo ilifanywa useful tools to your practical life. But all of this would be nothing if we don't have. What question is open? What is not clarified? What are you supposed to change into? We're talking about character change. We talk about how important. We're talking about the tools, how to do it. But we don't talk about what should our character look like. And how do I know so today and tomorrow we'll talk about into what? How to change into what? And I'm just addressing the chat. To say that we change into Christ likeness or character is
too easy and simple. Ni rahisi sana. As members of this movement, we should have a broader explanation. Kama watu katika vuguvugu hili tunafaa kuwa na kuelewa kwa upana. Let's close with a word of prayer. Maliza na Dear Lord, Mungu, thank you that we can gather here together across the world. asante kwa sababu tunaweza jumuika hapa ulimwengu mzima, and that we can review how you have led us. na kwamba tunaweza kuangalia barua fulani Step. barua hizi zilizoandikiwa youth, as we have still these moments of the last moments of preparations, tupo katika hatua za mwisho za kujiandaa, that everyone will take a special effort to put these truths. Kila mmoja atachukua nafsi yake mwenyewe kuchukua kweli hizi. We thank you. Nakushukuru Name. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Thank you so much, Tamina.